A very good morning to one and all present here. I am very grateful to welcome you all for this online webinar on cloud computing technologies and opportunities. First of all, I would like to thank the management of New Prince Sri Bhavani Arts and Science College for giving permission to conduct this online webinar. I am very much delighted to welcome our resource person, Mrs. T. Lavanya Suja, Assistant Professor in Madras President College, Chennai. I am greatly pleased to welcome our principal, Dr. V. Uma Devi, Head Department of Computer Science, and I welcome all faculty members present here. I extend a warm welcome to my dear students who are eagerly waiting to learn about cloud computing technologies and opportunities. And now I'm happy to introduce Mrs. T. Lavanya Suja is working as an assistant professor in Madras Western College, Chennai. She has got more than 9 years of teaching experience and she has presented and published more than 10 research papers and journals in national and international conferences in various colleges and universities. Currently, she is pursuing her PhD in Wales University. With this introduction, I would like to welcome our speaker. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Over to you, ma'am, for your presentation. Okay, thank you so much, ma'am, for your lovely introduction. And thank you so much, faculty members and management and students, for your time. Now, let us get into the topic. Let me present my screen. Okay, so hope my screen is visible. Let me take my presentation. Yes, ma'am. Okay, ma'am. So my PPT is visible, I guess. Let us start the presentation. So as Kalista ma'am introduced, myself, Lavanya Suja from Madras Christian College, and we are going to learn about something new, something interesting about cloud computing technologies and opportunities. Students, you can be rest assured, very relaxed. You can listen to this webinar because it will not be theoretical and it will not be very much longer. And why I have included opportunities is, as a BCA or BSc Computer Science graduate, you will be looking for opportunities outside, right? And as a computer science graduate, we are having so many opportunities, and one among the hot opportunities is cloud. Okay, so we will at last see how cloud is offering opportunity. Okay, so let us get into the slide. So today's presentation will be on these topics. Okay, so we will learn first what is an on-premise application. That means what is an app. Okay, and next we will stick on to the definition, which is very important because whenever we want to learn a new technology, we should start with the definition, right? And we will see a bit theory here. Okay, so this is bit theory, but we will not dig deep. We will just brush up with the what's the initial details. Then these two slides are very, very important: service model and deployment model. Students, you can be rest assured if you know these two concepts, what is the service model and what is the deployment model in cloud, you can catch up any technology in cloud. Okay, and that is what we will see next. The technologies, the terminologies means the words. Okay, like how we have some keywords in each and every technology, right? So the keywords. Then interesting, we will see what are all the top 10 cloud providers in world and in India. Then the interesting part, what are the jobs, titles we can work on, and at last we will finish with the cloud demo, right? So we will get into it. Very simple diagram. Okay, உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணணும். எதுக்கு ஆக்சுவலி ஒய் வி டெவலப் அ சாஃப்ட்வேர், there is a need. Okay, as a famous saying says,
நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன், ரைட்? ஸோ எதுக்குமே ஒரு தேவை இருந்தால் தான் ஒரு புது திங் வரும். எதுக்கு டெஸ்க்டாப் வந்துச்சு, எதுக்கு லேப்டாப் வந்துச்சு, எதுக்கு மொபைல் வந்துச்சு, மொபைல் ஏன் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துச்சு. ஸோ எவ்ரி திங் வாஸ் இன் அ நீட், ரைட்? ஸோ தேவை இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சினாரியோ கொடுக்குறேன். உங்ககிட்ட வந்து நம்ம காலேஜோ இல்லை உங்கள் வீட்லேயோ wherever you are working, you need a software. Okay, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு கம்ப்யூட்டரைஸ்டு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணணும். ஸோ சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணால் முதல்ல என்ன வேணும்? யூ நீட் அ ஹார்ட்வேர், ரைட்? தட் இஸ் யுவர் சிஸ்டம் வேர் யூ வாண்ட் டு டெவலப். ஸோ அது லேப்டாப்பாக இருக்கலாம், டெஸ்க்டாப்பாக இருக்கலாம், ஓகே, எனி மெஷின். ஸோ அந்த ஹார்ட்வேரில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும். மற்ற சாஃப்ட்வேர் will come next, but the very most important software is OS. OS is the platform foundation that makes you run and execute all the other applications, right? So or OS, so Windows or Linux, so whatever you want, you are installing. Okay, so OS ஓட தான் இப்போ சில லேப்டாப்ஸ் எல்லாம் வருது, right? So you have a OS first, then along the operating system, this Microsoft Office, the packages comes, right? So you need not install separately, that is coming with the operating system. So இதை மட்டும் வச்சு நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண முடியுமா? That is the solution for a problem? No. So you want to have any language, okay? So suppose you are a Java programmer, so you need the Java platform. அப்புறம் அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு இஃப் இட் நீட்ஸ் டு ஸ்டோர் டேட்டா, தென் database is needed. So any database software also you need to install, whether it is a SQL server or it's an Oracle server, okay? So whatever server you want to store the database, you need to install. So this is one Java platform you need, and second one database, right? So with these two things, and with technologies like Spring, AWT, that is for the graphical user interface, right? Screen design பண்றதுக்குலாம், the buttons, icons, pictures இதெல்லாம் பண்றதுக்கு. So you incorporate all these things and you develop a business application. So that is the app. இப்படிதான் ஒரு app develop ஆகுது, right? This is a story. So here I have given a question: who will be having the cost of ownership and volume, right? Ownership na, so who develops it, right? So yaar develop panna? That is the developer. Who's the developer? That is you, right? So you are the developer, so you take the total cost of ownership. Ownership na enna na, so you actually maintain that, you actually takes care of the security, and if you want to increase to the number of users, then you take care of the volume, right? So here the sole proprietor, the responsibility lies on you. You means a developer, right? So இது ஒரு scenario. Next scenario வந்து this is for standalone applications. Okay வாமா? Standaloneனா இதுக்கு வந்து நெட்வொர்க்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை, ரைட்? சர்வர்லாம் தேவையில்லை. நம்ம கம்பெனிலேயே இல்லை நம்ம வீட்லேயே உள்ள ஒரு சிஸ்டம், டேட்டாபேஸ் நம்ம மெஷினில் மட்டும் அது ரன் ஆனால் போதும். அப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்றதுக்கு, that is standalone, right? So இப்போ வந்து அதெல்லாம் பத்தாது இல்லையா? We are having now web app, right? Web appனா it has to communicate with the external world because your clients can be anywhere. So think of a banking software. So we are the banking user, right? So banking software and the banking apps எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? Wherever the customer are, they need to access their app, right? Nowadays all banks are giving an app, website, and also mobile app, right? So you are the client and you actually access the database server and application server through the gateway, okay? So here now who will take the total cost of ownership and volume? Here also the developer. Developer na yaru? Who writes the software, who creates the software, that is you. So இங்க வந்து நீங்க தான் டெவலப் பண்றீங்க, right? So in both cases you actually are the owners. Owner na, you have to buy the software, you have to develop the software, write the code, you have to manage everything, right? So இதுதான் இது வரைக்கும் உள்ள ஸ்டோரி cloud வர்றதுக்கு முன்னாடி, right? So ஏன் cloud அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு this is the background. Now let's see
a definition. Okay, so now only we are getting into the picture. A very famous definition for cloud is given by National Institute of Science and Technology. It's a very, very big definition. We are not going to dwell in it. நம்ம இதை பார்க்க வேணாம். இந்த ஒரே ஒரு வேர்டு ubiquitous மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Ubiquitous means it can be, அது வந்து ஒரு God மாதிரி. God is everywhere, right? God மாதிரி சொல்லலாம், air மாதிரி சொல்லலாம், காத்து மாதிரி சொல்லலாம். Okay, you cannot find a place where it is not, right? So ubiquitous means everywhere. Anywhere, everywhere, right? So in the one word vechkonga. Now we will stick on to simple definition. So I read the definition for you. Cloud computing enables pay-per-use for each computing resource through internet. Okay, so keyword is pay-per-use and internet. So internet வழியா நீங்க என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு நீங்க எவ்வளவு யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு பே பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். அவ்வளவுதான். ஸோ இது சொல்லும் போது டக்குன்னு என்ன ஞாபகம் வருது? இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள். எலக்ட்ரிசிட்டி, வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்றோம், எவ்வளோ யூனிட் யூஸ் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு பே பண்ணுவோம். கால் டாக்ஸி, ஹவு மச் கிலோமீட்டர்ஸ் வி ரன், தட் இஸ் தி அமௌண்ட் வி பே. ரெண்டல் ஹவுஸ், எவ்வளோ மாசம் அந்த வீட்டில் இருக்கிறோமோ அதுக்கு பே பண்ணுவோம். அடுத்த மாசம் வேணான்னா 3 மாசம் முன்னாடியோ இல்லை 1 மாசம் முன்னாடியோ ஓனர் கிட்ட சொல்லிடுவோம், we will vacate the house. அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுக்கும் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி மாடல் ஃபாலோட் இன் கிளவுட். ஸோ யூ ஹாவ் வாட் ஓனர்ஷிப்? ரெண்டட். ரெண்டட்னா நீங்க ரெண்ட் தான் பண்றீங்க. எனி காஸ்ட் யூ கேன் நாட் ஓன், ரைட்? ரெண்ட் பண்றீங்க. ரெண்ட் பண்ணும்போது உங்களோட பேர் என்ன? யூ ஆர் கால்ட் டெனன்ட். அண்ட் ஹவு டு யூ யூஸ்? யூ யூஸ் பே பெர் யூஸ். ஸோ எவ்வளோ நான் யூஸ் பண்ணுறேனோ அவ்வளோக்கு. நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் செகண்ட். கிளவுட்ல அவ்வளோ ப்ரெசிஷன் இருக்கு. நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் செகண்ட் யூ வில் பி சார்ஜ்ட் மோர் தென் வாட் யூ ஹேவ் யூஸ்ட். சரியா? இஃப் யூ ஹேவ் பீன் சார்ஜ் யூ கேன் கிளைம் அண்ட் யூ கேன் கெட் த காம்பன்சேஷன், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஐ வில் ஸ்ட்ரெஸ் அப்பான் வாட் யூ யூஸ். ஸோ மேம் யூஸ் பண்ணுறேன் ரிசோர்ஸ் சொன்னீங்க. என்ன மேம் ரிசோர்ஸ்? எஸ், ரொம்ப ஜென்ரலாக சொல்ல போனோம்னா சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர். we are all computer science students, right? So எதெல்லாம் சாஃப்ட்வேர் எதெல்லாம் ஹார்ட்வேர்னு தெரியும். we will dig deeper in the next slide. சரியா? ஸோ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கியூரியாசிட்டிக்காக I have brought this image I got from internet. What that does, the graph says is, you can read the line, number of devices in billion, ஓகேவாமா, connected to cloud. கிளவுடுக்கு கனெக்டடான டிவைஸ் என்னைக்கு தேதியிலேருந்து 2015லேருந்து it is predicted how much it will be 2025. இப்போ நம்ம 2021ல இருக்கோம். பாருங்க எத்தனை பில்லியன். 34.2 billion devices will be connected to cloud by 2025. சரி, பில்லியனுக்கு எவ்வளோ ஜீரோன்னு போடுவோமா? நமக்கு மில்லியன் தெரியும், ரைட்? மில்லியன்னா 6 zeros. ஓகே, 3060. பில்லியன்னா அது கூட ஒரு 3 zeros போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் பில்லியன். எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கு? 93690 zeros இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதில் 34 பில்லியன் இத்தனை டிவைசஸ் இருக்குமா 2025. இப்போ எவ்வளோ இருக்கு? 2021ல 23.2 டிவைஸ் இருக்கு. இந்த டிவைசஸ்ல யுவர் செல்போன், மை செல்போன், யுவர் லேப்டாப், மை லேப்டாப், யுவர் டேப்லெட், யாராவது ஸ்மார்ட் வாட்ச் வியர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அது எல்லாமே இருக்கு. ஓகேவா? So this is how much the volume or number of devices that will be connected to internet. And internet without IoT and non-IoT is also specified here. Okay, so IoT is the next technology that takes cloud computing to the next level, right? So ipo we'll be satisfied to know why we have to learn about cloud computing. சரியா? ஏன்னா hereafter future devices everything will be on cloud. ஓகேவா? ஸோ இப்போ கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கூகுள் மீட்ல இருக்கிறோம். இந்த கூகுள் மீட்டோட ரெக்கார்டிங், மெசேஜஸ், எவ்ரி திங் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் த கூகுள் டிரைவ். வேர் இஸ் த கூகுள் டிரைவ்? இஸ் இட் இன் யுவர் கம்ப்யூட்டர்? நோ, இட் இஸ் இன் சம்வேர் இன் தி கிளவுட், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் தான் கிளவுட், ரைட்? நவ் வி வில் come back to the architecture. So how the cloud is built. The cloud வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, how it is built, அது நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, so please compare this with this two slides. Okay, number 1 and number 2. so எப்படி ஆப் இங்கே டெவலப் ஆச்சு, கன்வென்ஷனலா, ட்ரெடிஷ்னலா,
இப்போ app எப்படி develop ஆகுது? See here, you will be using the cloud app at the front end. இந்த front endங்கிறது உங்களோட மொபைலா இருக்கலாம். Just students relate to your Google Classroom. Google Classroom வந்து உங்க லேப்டாப்ல அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க, அல்லது மொபைல்ல அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க, அல்லது டேப்லெட்ல அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க, வாட் எவர், ரைட்? ஸ்மார்ட் வாட்சா இருந்தால் ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல கூட அட்டென்ட் பண்ணலாம், ரைட்? வாட் எவர் ஸ்மார்ட் டிவைசஸ், ரைட்? ஸோ இது எல்லாம் தான் உங்களோட ஃப்ரண்ட் end. So with this front end, the user, okay, that is you and me, access through internet this cloud. So this cloud, what it provides actually, it has basically the infrastructure. That is what we need, okay, and it manages the infrastructure. At the same time, it takes care of the security. Now you may ask, why security is needed? Anything that is in the internet has to be secure, right? Because millions and millions of devices are going to access, and one should not disturb other, right? So we also have a storage like Google Drive, and these are the runtime cloud mechanisms. These are the services, and these services are accessed through applications. Applications not through that website, or think of the first page, Google Classroom, how does it show? Through that application, right? So that is what is cloud. So I hope you might have understood what is at the back end, what is at the front end, and how we access. So this is the cloud architecture. இப்போ அதே கொஸ்டின் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்லைட்ல கேட்ட அதே கொஸ்டின், who will be responsible for the total cost of ownership and volume? அதாவது இந்த டெவலப்மெண்ட், மேனேஜ்மெண்ட், செக்யூரிட்டி, buying of things, okay, software என்ன பை பண்ணோம்ல, ஸோ இதெல்லாம் யார் மேனேஜ் பண்றா? It's you or the cloud provider. Definitely you can understand it's not you, it's the cloud provider, okay? ஏன்னா நம்ம are we owning this? நம்ம கிட்ட இது இருக்கா? இந்த green boxல உள்ளது நம்ம கிட்ட இருக்கா? No, we are just a user. அப்ப யாருன்னா the cloud provider. So இப்போ ஓனர் யாரு? The cost of ownership and volume that is given to the cloud provider. So இப்போ you compare the first two slides and with this. நாமளே டெவலப் பண்ணோம், நாம மெயின்டைன் பண்ணோம். ஸோ வி ஹாவ் ஆல் தோஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். நவ் ஸ்டில் யூ கேன் பி a computer science students or a company owner or whatever it is, சரியா? பேங்க் எம்ப்ளாயி or whatever it is, okay, ப்ராப்பரேட்டர், என்ன வேணா இருக்கலாம், சிஇஓவா இருக்கலாம், இதுவா இருக்கலாம். Which application you want, you just take it from the internet, use it till you want, and pay for how much you have used. And here usage is on the rental basis, சரியா? Never you will become the owner. Who's the owner? The cloud provider. யார் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, ரைட்? யார்கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்கணும். ஸோ நவ் யூ கேன் ரிலேட் த டிஃபரன்ஸ், ரைட்? முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ கிளவுட் வந்தோடனே எப்படி இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ வி வில் go ahead with the next theory, okay? I'm not going to dig deep into it because you need not know so much into it. Who are the cloud users? End users. End users not that you and me who don't have any knowledge in it, right? The mobile users mari cloud users, okay? Business management user na who actually takes care of the business in the cloud, right? Cloud service provider na sonna illaya, this green box, who is maintaining this green box, that is cloud service provider. And system related, what system related? The cloud infrastructure இருக்கு இல்லையா, அந்த சிஸ்டம் ரிலேட்டட் திங்ஸ் எல்லாம் பண்றவங்க சிஸ்டம், தட் இஸ் யூ கேன் சே அட்மின். ஸோ கிளவுட்லேயும் அட்மின் இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வேலை இருக்கு. எண்ட் யூசர்ஸ்ல நம்ம வேலை இல்லை, ஆல்ரெடி வி ஆர் டூயிங் இட். யூ கேன் பி எம்ப்ளாய்ட் அஸ் அ பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் யூசர். கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடராக போக முடியாது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஓன் அ கிளவுட் கம்பெனி, தென் யூ பிகம் அ கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், ஓகே? ஸோ ஒன் டே யூ கேன் எய்ம் டு தட். And you can do the system related jobs, admin related jobs, right? So you can develop apps with the business management users, and these are the places, okay? So these are the like building blocks which we have in the cloud, right? Controller for each and everything, right? That is what is given in the diagram. Now let's get into the next two slides, which is very, very important, okay? So students, just pay attention to these two slides, then
it is done. Actually, it is done means the concept is done. Then you can read more in the internet, lot of resources are there, and you can actually enhance your cloud knowledge, right? So now service no, like I'll take to the previous slide. Cloud computing enables pay per use for each computing resource. நீங்க ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸையும் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ என்னென்ன ரிசோர்ஸ் அதுதான் சர்வீஸ். ஓகே, ஸோ என்னென்ன ரிசோர்ஸ்னா those are 3 resources தான். ஓகே, ஸோ அது என்ன 3 ரிசோர்ஸ்னா சாஸ், பாஸ், IaaS. Okay, 3 1 2 3. So you will see what is SaaS, PaaS, IaaS. Hope you might have heard this, right? So in the right hand side, I have given some examples. Yeah, which company is giving SaaS, which companies are giving PaaS and IaaS. So I will read the one liner for you. SaaS, it provides the cloud applications to users directly without installing anything on the system. These applications remain on cloud. So example, இப்போ நான் Google Classroom எடுக்கிறேன். So example is Google Classroom. Okay, so I want a software. I means here, let us take our college. So New Prestige Bhavani Arts and Science College, due to the pandemic, they want to continue the education in the online mode. So for that, every institution around the world, they look for a learning management system. சரியா? So students staff learning க்கு கனெக்ட் பண்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் தேடிட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் வரும்னு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ previously Google have come up with the Google Classroom. Pandemic வரும்போது தான் இருந்துச்சுன்னு இல்லை. Pandemic வர்றதுக்கு முன்னாடியே, before this COVID-19 itself, Google Classroom was there. It was adopted by so many countries across the world. But we adopted, the educational institution in India adopted during the pandemic. So அது என்னது ஆக்சுவலி, எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனா எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஸ்டாஃபையும் கனெக்ட் பண்ணி டீச் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப் தேடிட்டு இருந்தேன். ஸோ நானே டெவலப் பண்ணனா இல்லை, பட் இட் வாஸ் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட். ஸோ ஐ purchase, I should not use the word purchase, I actually took it from the provider. யார் ப்ரொவைடர் இங்கே இப்போ? Google. So what is that product he is providing? Google Classroom. Okay, so here I should not say I purchased Google Classroom. I actually rented. ஏன்னா you will not be the owner for the Google Classroom, right? So with Google Classroom you will be able to use, but the other maintenance, code related things, software security, இதெல்லாம் பண்றது யாரு? The owner, the cloud provider, that is the Google, right? So that is why it is called software as a service. So software ஒரு bundled உங்களுக்கு ரெடிமேட் ட்ரெஸ் மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அது software as a service. இப்போ next part பார்ப்போம். PaaS, it provides cloud application platform for the developer. So இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு வரும். நான் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணிக்கிறேன், என்னோட ஆப்பை நான் டெவலப் பண்ணிக்கிறேன், அதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு ஃபவுண்டேஷன். ஸோ எதில் நான் ஆப் டெவலப் பண்ணுவேன்? இதுதான் ஒரு லாங்குவேஜில் தான் டெவலப் பண்ணுவேன், ரைட்? ஸோ ஜாவானா ஜாவா, .NET, பைத்தன்னா பைத்தன். ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் பிளாட்ஃபார்மை ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ். தட் இஸ் PaaS. ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஜூம் த ஸ்லைட் ஃபார் யூ ஸோ தட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா PaaSல கூகுள் ஆப் என்ஜின். ஸோ கூகுளே பாருங்க, எல்லா இடத்துலையும் இட் இஸ் கிவிங் கூகுள் as SaaS. It is giving Gmail, Google Docs, Google Classroom, இதெல்லாம், right? And Google App Engine ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமா it is providing platform. என்ன பிளாட்ஃபார்ம்னா, என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ அந்த லாங்குவேஜ் பிளாட்ஃபார்மை உங்களுக்கு கிளவுட்ல ப்ரொவைட் பண்ணும். With that you can develop applications. It is not only Google. Another popular thing is Windows Azure. விண்டோஸோட கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் பேர் Azure. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து அவங்க விண்டோஸோட டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு இல்லையா, .NET டெக்னாலஜிஸ், இதை வச்சு நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம். .NETல அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ மைட் ஹேவ் அ கொஸ்டின், மேம் நானே .NET வாங்கி அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணிக்கிறேன், இதுக்கு எதுக்கு நான் கிளவுடில் போகணும் அப்படின்னா, see if your customer size is very small, you can have you can buy Microsoft .NET. ஓகேவா, நீங்களே ப்ராப்பரேட்டராக இருந்து ஓனராக இருந்து டெவலப் பண்ணி கொடுக்கலாம். பட் இஃப் த கம்பெனி இஸ் வேர்ல்டு வைட் ஆர் நேஷன் வைட் அண்ட் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் மோர், ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா
and the speed and the security, okay, இதெல்லாம் வேணும்னா you need a big database, big server. So that is what is provided in cloud. Cloudக்கு வந்து சைஸே கிடையாது. Okay, you can have 1 terabyte, gigabyte, petabyte, whatever bytes, okay, of data. And you all know data is actually, it is exponentially increasing, right? டேட்டா ஒரு நாள் எவ்வளோ டேட்டாங்கிறது நீங்கள் கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 1 petabyte that is in one followed by so many zeros, billion இல்லை, so many zeros. Okay, so that is why we need this cloud. Okay, and last we will see this infrastructure as a service. So infrastructure na nothing but you have your mind as resources. So resources na நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம்ல வளங்கள், that is the things we have, right? So இப்போ இந்த மாதிரி ஆப் டெவலப் பண்ணணும், இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்ல டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன வேணும்? I will take you to the previous slide. We should have a hardware, that is a machine, right? Machine with OS or not, later you can decide OS. So you need a machine, right? So the machine the resource. Okay, so in the resource ஒரு bare machine, அதாவது no any OS is there, just a bare machine you can rent. So that is what is hardware. So and the machine can be in the machine na sonnalla, that is what I mentioned in the first slide. The hardware can be with OS, and it can be a server or highly configured server இருக்கலாம், and it can be just to store, okay, a database இருக்கலாம், okay, and it can be a security services இருக்கலாம், whatever. Okay, so இந்த மெஷினை நீங்க எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், but that serves as a basic hardware. அதுக்கு மேல நீங்க என்ன வேணா போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மெஷினை, இந்த ஹார்ட்வேரை நீங்க இன்டர்நெட் மூலமா you can access from the cloud provider. That is what is IaaS. Okay, so it provides cloud infrastructure in terms of hardware as like memory, processor, speed, etc. Okay, so இதுல ஒரு important thing என்னன்னா, we are accessing the hardware through software. So cloudல எல்லாமே software சொல்லலாம். Even the machine, okay, which you are renting, that is also you are accessing through software, right? So that is the beauty of cloud. ஸோ உங்களோட டெஸ்க்டாப் வந்து மினிமம் கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்கும், வெரி லோ கான்ஃபிகர்ட் டெஸ்க்டாப்பாக இருக்கும், பட் இன் தட் த்ரூ கிளவுட் யூ மைட் பி ஆக்சஸிங் எ ஹைலி கான்ஃபிகர்ட் சர்வர், ஓகேவா, விச் இஸ் ஏபிள் டு ஹோஸ்ட் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். அதர்வைஸ் என்ன பண்ணணும், நம்ம அந்த சர்வரை காசு கொடுத்து வாங்கணும், அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வைக்கணும், அதை மெயின்டைன் பண்ணணும், செக்யூரிட்டி பார்க்கணும், இதெல்லாம் பார்க்கணும். These all jobs are done by the cloud provider. That is why it is very advantageous. Okay, so அதை யாரு பண்றாங்கன்னா, very popularly done by Amazon Web Services and VMware, Rackspace, Joyrent, இதெல்லாம் Indian companies. Okay, so we will see some examples. I think we have gone so much theory. Okay, so we will see the example. So இப்போ நான் வந்து I will take you to the website of squarecloud.net. Okay, the squarecloud.net வந்து it is an example of software as a service, right? And hope you remember what I said, software as a service. The bundled software will come, you will just use for your own company or for your organization, right? So this software name is Human Capital Management System, HCMS. இதுல என்னெல்லாம் மாடல் இருக்கும்னா, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், லீவ் மேனேஜ்மெண்ட், அட்டெண்டன்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நீங்க கோடே எழுத தேவையில்லை, அவங்க கொடுக்குறாங்க பாருங்க, மந்த்லி வேல்யூ, இயர்லி வேல்யூ, யூ கேன் டிசைட். ஸோ ஈச் மந்த் இஃப் யூ வாண்ட் you can pay, or you can pay for the year, just you can continue and you can pay. சரியா? So now I'll show you one example for PaaS, okay, platform as a service. That is heroku.com, that provides platform. Remember what I said, platform, whichever language you want to build your own app, you can rent, right? So this Heroku is now absorbed by Google. Okay, so in the Heroku வந்து என்னெல்லாம் supported language கொடுக்குறாங்க பாருங்க, Node.js, Ruby, Java, PHP, Python, Go, Scala, Clojure, இதுல இந்த மாதிரி whatever languages you want, you can rent that platform. சரியா? And then later you develop the application.
Now, the third one is for the example of IaaS, infrastructure as a service. So what I told, what is infrastructure? As an infrastructure, the resource, so that the basic hardware, the hardware can be for just storage. நான் நிறைய என்கிட்ட டேட்டா இருக்கு. For example, our Indian Railways you can take, right? Indian Railways, they have so many users, and you know when the Tatkal is opened or when the Diwali bookings were opened, within half an hour or so, all tickets will be booked, and you know how that server will be what is it rounding on if the number of users are very high, right? But that will not happen if you put it in the cloud. Okay, I hope now they would have adapted to cloud storage. Adhe madri da university results, lot of students will be pressing the result button when the time is released. If suppose they have their own server, when our Madras University, if they have their own server, then it cannot hold the load. But if it is put in the cloud, adukku da storage vaangranga, okay va? So if, and that speed and the security, that will be taken care. So this is what is the, you can see in the window, right? A personal plus personal family, you can take the plans. It will be for one user or up to 6 users, and see the memory differs. Storage 2 terabytes data use panikalam. For example, business na 5 terabytes, and see the last line, advanced use பண்ணீங்கன்னா as much space as needed. உங்களோட ஸ்பேஸ்க்கு லிமிட்டே கிடையாது. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்க, கிளவுடில் அப்படி எப்படி எல்லாத்துக்கும் ஸ்டோரேஜ் கொடுக்க முடியுது? தட் இஸ் வாட் இஸ் த பிஸ்னஸ். இப்போ ஸ்டோரேஜ் கொடுக்குறது தான் பிஸ்னஸே. ஓகே, ஸோ யூ கேன் திங்க் அப்பான் இட். யுவர் யங் மைண்ட்ஸ் ஹேஸ் டு திங்க், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்ப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் அக்யூமுலேஷன். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதோடைய அக்யூமுலேஷன். ஸோ சாஸ்ல இத்தனை சர்வீசஸ் இருக்கு. I'm not going into deeper in these things because it's all known. Idukkalam software irukku. Okay, infrastructure as a service, these are the infrastructure that is given. Platform as a service, these are the platforms that is got given. Database platform, integration platform, application deploy பண்றதுக்கு platform, develop test பண்றதுக்கு platform, like that. Okay, so this is one important slide which you have to concentrate. I told, right, service model and deployment model. இது ரெண்டும் தெரிஞ்சதுன்னா cloud, that's all. Okay, you can build more skill on it. So there are 4 deployment models. One is public model, second one is private cloud, third one is community cloud, fourth is hybrid cloud. Okay, very simple to understand. Public cloud na, as a tenant, I told in cloud you are the tenant, right? As a tenant, as like me, so many tenants will be accessing on the same cloud space. Okay, cloud na இந்த cloud மாதிரியே போட்டிருக்குல்ல, இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் அந்த cloudல, அந்த ஸ்டோரேஜில், அந்த ஸ்பேஸில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் cloud. ஸோ இது வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அப்பார்ட்மெண்ட்ல நாம மட்டுமா இருப்போம்? நம்ம வீடு இருக்கும், ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் வீடு இருக்கும், ரைட்? தட் இஸ் அப்பார்ட்மெண்ட். பிரைவேட் கிளவுட்னா இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுஸ் மாதிரி. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் அவர் ஓன் ஸ்பேஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட், நோபடி எல்ஸ் வில் ஷேர் அவர் ஸ்பேஸ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் பிரைவேட் கிளவுட். பிரைவேட் கிளவுட்னா the cloud provider will give you a separate storage space for you. That is for, I told, right, for a company. Okay, the company is available worldwide or India wide, so they will dedicate one particular storage space server for them, so nobody else or other applications will not touch it. So it is highly secure than public cloud, right? Community cloud na the organizations, the sister organization, for example, இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம்னா Airtel, if you have, Airtel has some other company, it has acquired some other company. Okay, so those sister concerns that will also be using their cloud space. Okay, so this is like gated community. ஒரு கம்யூனிட்டியில, okay, one kind of people will be there, gated community. Hybrid cloud will be a mix of this. It's a mix of public and private. Okay,
So just read more about this. This is what is diagrammatically given. Public, private na very secure, ஒருத்தருக்கு மட்டும் தனியா, ஒருத்தர்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அந்த மாதிரி. Community cloud na similar, the related to the same organization they will have. Hybrid cloud is a combination of public and private. Okay, so hope these two slides are clear. If you have any question, just post in the chat box, or you can unmute and ask at the last of the session. Okay, so now we are going to the next part. So these are some of the words, cloud native, cloud migration, host machine, hypervisor. இதெல்லாம் கொஞ்சம் new words. Okay, service level agreement, virtual machine, data center, right? Just go through it. இதில் SLAO, data center alone I will explain. Okay, these are the keywords. So what is SLA na? See, everything I want to tell you here, cloud deployment model லையும் நீங்க அபார்ட்மெண்ட் வாங்கினாலும் சரி, இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுஸா இருந்தாலும் சரி, கேட்டட் கம்யூனிட்டியா இருந்தாலும் சரி, you are not going to own, you are going to rent only. நீங்க எவ்வளவு காசு வச்சிருந்தாலும் சரி, நீங்க ரெண்ட் தான் பண்ணுவீங்க. நான் ரியல் லைஃப்ல சொல்ல, கிளவுட்ல சொல்றேன். ஓகே, ஸோ அப்படி ரெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவோம்ல, அந்த அக்ரிமெண்ட் தான் SLA. ஓகேவா? ஸோ இப்போ டேட்டா சென்டர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்டோரேஜ் தான் ரூல்ஸ் த வேர்ல்டு. இப்போ உங்ககிட்ட வந்து இவ்வளோ this much enormous amount of data storage server இருக்குன்னா, you can start a cloud company. சரியா? That is how Amazon started. Amazon எப்படி வந்தாங்க தெரியுமா? இப்போ அமேசான் இல்லாத மார்க்கெட்டே கிடையாது. பட் வாட் தே ஹேட், யூ நோ, ரொம்ப ரொம்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜில் தே ஹேட் சர்வர்ஸ் அலோன். தட் ப்ராப்ரேட்டர் ஹேட் சர்வர்ஸ். என்னன்னா பிக் மெஷின்ஸ் வாங்கி வச்சிருந்தேன். ஸோ அதை வச்சுட்டு அவருக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண, அதை இந்த ஸ்டோரேஜை எதுக்காவது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படி தெரியுமா, விம்பிள்டன் டென்னிஸோட அந்த ஒரு டெலிகாஸ்ட்டை ரிலே பண்ணுறதுக்கு முதல்ல யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, எல்லாரும் பார்க்குறதுக்கு, அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்லோலி காட் இன் டு த பிஸ்னஸ். ஓகே, ஒய் டோன்ட் வி ஸ்டார்ட் அ இ பிஸ்னஸ். ஸோ அப்போ தான் இ காமர்ஸ் வெப்சைட் வச்சு அமேசான் ஷாப்பிங்குள்ளே வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் you know what they have done, and now they have come to the software industry also. Not now, very before. So they are ruling the world just with the storage space. So that is what is data center ma. Cloud whatever is stored, that is called data center, and data center is called as a data village. Okay, if you search in Google data village, data center in California, data center in US, data center in India போட்டீங்கன்னா, அதெல்லாம் ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி இருக்கும், ஒரு கிராமம் மாதிரி இருக்கும். பட் அந்த கிராமத்தில் no people will be living, only the system admins and big servers. இந்த டயக்ராம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, லாஸ்ட் டயக்ராம், the racks of machines are called servers. டேட்டாபேஸ், இங்கே தான் நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும், cloud applications. Right? உங்க Google Classroom, உங்களோட Google data, whatever stored in Google Drive, that is what is here. Okay, so this is the mind map. இந்த மாதிரி ஒரு mind map I got it from internet. Okay, from MindMaster. Cloud computing ஓட characteristics என்ன, components என்ன, architecture, deployment model, service model, benefits. Okay, so I'll just brush up on benefits. It is very simple because you need not think. It is scalable. Yes, scalable na இப்போ உங்களோட கஸ்டமர் வந்து 10 கண்ட்ரீஸ்ல தான் இருக்காங்கன்னா அதுக்கும் சர்வர் கொடுப்பாங்க, 100 கண்ட்ரீஸ்ல இருக்காங்கன்னா அதுக்கும் சர்வர் கொடுப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் செக்யூரிட்டி இஸ் டேக்கன் கேர். வெண்டர்ஸ்னா ஹூ ஆக்சுவலி செல் த ப்ராடக்ட். உங்களுக்கு ஒரு வெண்டர் இல்லை, நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அது போலாம், நிறைய பேர் மார்க்கெட்ல இருந்தாலே லோ காஸ்ட்ல கிடைக்கும். ரைட்? ஸோ இப்போ தங்கம் வந்து ஒரு இடத்துல தான் ஒரே மாதிரி தான் கிடைக்குதுன்னா it will be in one rate, right? But we have so many stores and they say அந்த கடையை விட இந்த கடைக்கு 50 gram per gram 50 less, 100 less அப்படி கூப்பிடுறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி லோ காஸ்ட் கிடைக்கும். ஆல்வேஸ் அப். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா. நம்ம வீட்டில் வேணா இன்டர்நெட் இல்லாமல் போகலாம், எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் போகலாம், பட் சர்வர்ஸ் இன் கிளவுட் வில் பி ஆல்வேஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங். தட் யூ கேன் பி ரெஸ்ட் அஷ்யூர்ட். ஓகே, இதுல ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா, அந்த அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இன் தட் அக்ரிமெண்ட் யூ கேன் சே 100% எனக்கு அவைலபிலிட்டி வேணும். ஸோ அவங்க அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா 100% இல்லை 99.99 தான் அவைலபிலிட்டி இருக்கு. 0.001 டைம் பர்சன்டேஜ் வந்து அவைலபிள் இல்லைன்னா he will be paying so much amount to you as a compensation. ஏன்னா you actually demanded the right and you have signed, right? So நம்ம கிட்ட அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு cloud கன்சியூமரா. அட் த சேம் டைம் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கணுமோ அதுதான் வாங்கணும். சரியா?
otherwise we will be charged. So that is a, and now a very important slide for you students. These are the, sorry about this, it's not a good circle. So these are the technologies you need to know. இப்போ நான் BCA படிக்கிறேன், BSc கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன், எனக்கு சிலது தெரியும், பட் நான் எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கணும்னா இதெல்லாம் லாங்குவேஜஸ், இதெல்லாம் டேட்டா பேசஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ், ஏதாவது ஒரு டேட்டா பேஸ் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா குட் டு கோ, இன்டர்வியூக்கு போகலாம். ஸோ அது என்னென்ன, ஜாவா, ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு சி, ஐ ஜஸ்ட் ரீட் ஜாவா, நோட் ஜேஎஸ், .NET, மைக்ரோசாஃப்டோட .NET, PHP, என்ஜின்ஸ், ஸ்ப்ரிங், ஆங்குலர் ஜேஎஸ். சரியா, இதுவும் நோட் ஜேஎஸ் தான். ஸோ இதில் டேட்டா பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்கிரஸ், SQL, வாட் இஸ் திஸ் இஸ் CentOS, ஓகே, Cassandra, ஓகே, அண்ட் MongoDB, Oracle, SQL Server, MySQL. இதில் ஏதாவது ஒரு டேட்டா பேஸ் தெரிஞ்சிங்கன்னா குட் டு கோ. சரியா, ஸோ இந்த ஸ்லைட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், see later. And these are the logos with the name of the providers worldwide. So worldwide இவங்க தான்மா, அமேசான் தான் ஃபர்ஸ்ட், அடுத்து this is Microsoft, then Google, Alibaba, IBM, இதெல்லாம் ஓகேவா, VMware. This is top 10 cloud service provider in India. Again see AWS is there. சரியா, then Google, and then Microsoft. இந்தியாவில் இதெல்லாம் ஹோஸ்ட் கேட்டர், கோ ஃபார் ஹோஸ்டிங், லினோட், இவங்கெல்லாம் யார்கிட்ட தெரியுமா வாங்குவாங்க ரிசோர்ஸஸ்? AWSஓ இல்லை மைக்ரோசாஃப்டோ கிட்ட தான் வாங்குவாங்க. வாங்கி இவங்க தே டூ த பிஸ்னஸ். ஓகே, ஸோ we are coming to the end of the session. These are the cloud based jobs. நீங்கள் cloud ஸ்பெஷலிஸ்டாக படிக்கலாம். சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்னு ஒரு சாஸ் ப்ரொவைடர் இருக்காங்க, அது மட்டும் தெரிஞ்சிங்கன்னா சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ். இல்லை விண்டோஸ் பற்றி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஓகே, நீங்கள் அஷ்யூர் ஸ்பெஷலிஸ்டாக போகலாம். காஸ்ட் பற்றி படிச்சிங்கன்னா காஸ்ட் அனலிஸ்ட், நான் சொன்னேன் இல்லையா, அட்மின். ஸோ இஃப் யூ நோ if you are very good in Linux OS, then you can do the operations and the Linux administrator. ஸோ அசோசியேட் அனலிஸ்ட், ஆரக்கிள் டெக்னாலஜிஸ் படிச்சிங்கன்னா ஆரக்கிள் ஆப்ஸ் கன்சல்டண்ட்டாக போகலாம். எனக்கு டேட்டா பேஸ் நல்லா தெரியும் அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் ரிலேட்டட் க்ளவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. சாஃப்ட்வேர் நல்லா தெரியும்னா சாஃப்ட்வேர் வித் க்ளவுட். ஸோ இது வந்து சாதாரண டெவலப்பர் இல்லை, திஸ் இஸ் ஃபார் த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஃபார் க்ளவுட் ஆப்ஸ். சரியா, ஸோ திஸ் மெனி ஐ ஹவ் டேக்கன், ஐ திங்க் வெரி லெஸ், பட் தெர் ஆர் சோ மெனி நேம்ஸ். ஓகே, ஸோ க்ளவுடுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஆஸ் அ பிகினராக உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா எதிர்பார்ப்பாங்க? உங்களுக்கு இந்த 2 டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கணும். வாட் ஐ டோல்ட் ரைட், தட் இஸ் 1 லாங்குவேஜ் 1 டேட்டா பேஸ். ஸோ பிகினருக்கு வந்து தே வில் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யுவர் நாலேஜ் ஒன்லி, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ லாஸ்ட் திங் வில் கோ வித் த டெமோ. ஸோ டெமோவுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க, கூகுள் க்ளவுட் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே இன்டர்நெட்டில் இருக்குது. எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஐ ஹாவ் கிவன் தி வாட் இஸ் த லிங்க். ஓகே, ஸோ இந்த கூகுள் ஆப் என்ஜின் யூஸ் பண்ணி ஒரு பைத்தான் ஃபைலை எழுதி அதை வந்து ஒரு சர்வர், நம்மக்கிட்ட சர்வர் இல்லை, ஸோ அதுதான் சர்வர் இல்லைனாலும் ஒரு சர்வர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். எது மூலமாக? கூகுள் ஆப் என்ஜின் மூலமாக. ரைட், இட் இஸ் கிவிங் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் த சர்வர் and we are going to run. Okay, so 2 file, index.py, இன்னொன்று app.yaml ஒரு ஃபைலு. ஸோ திஸ் இஸ் த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல், எப்படி இது ஒர்க் ஆகணும்னா. அதுக்கப்புறமா கூகுள் க்ளவுட் எஸ்டிகே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிப்பீங்களா, அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன் கொடுத்துட்டு லோக்கல் ஹோஸ்ட் .8080 போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா you will see it. Okay, so now we will see the demo. இதுக்கு எங்கே போகணுன்னா கூகுள் க்ளவுட் எஸ்டிகே இருக்குல்லம்மா, இது எங்கே இருக்குன்னா ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, இது வந்து என்னோட டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கும். ஓகே, டெஸ்க்டாப்பில் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன், அதனால see here Google Cloud SDK shell இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது வந்து I have downloaded from the internet. So I have just clicked. Okay, ஸோ அது கிளிக் பண்ணால் it will go here, right? ஸோ இதில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா I have to press tab மா. Okay, so let me maximize it so that you can see better. ஸோ நான் இப்போ டேப் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு google-cloud-SDK வருது இல்லையா, அது வந்தோடனே \, again I press tab, bin வரணும். So when bin comes, again I press tab and I wait for
Google, sorry, it's not Google, dev app server dot py அப்படிங்கிற கமாண்ட் நமக்கு வரணும். ஓகே, see here, this one, dev hyphen app server dot py. Why py அப்படின்னா now we are going to execute a python file, அதனால dev app server dot py. ஓகே, இது போட்டுட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு வித்தின் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு பைத்தான் ஃபைல் போட்டு வச்சுக்கோன்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்கு போகணும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு தட் ஃபோல்டர். அது வந்து ஐ ஹவ் புட் இன் டெஸ்க்டாப், என்னோட டெஸ்க்டாப்பில் in a folder exercise I have put these two files. The first one file is the configuration file, the next index file is the python file. சரியா? so இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி அட்ரஸ் பண்ணிட்டு I go to the Google shell. so இங்கே வச்சுட்டு I just paste it. okay, pasting. okay, sometimes if it is not pasting, just paste it in a notepad. சரியா? அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகேவா? then close the quotes. so again I repeat, in the google hyphen cloud stk slash bin slash dev app server dot py போட்டுட்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு வித்தின் கோலன்ல நம்ம எந்த folderல we have kept our files, that path we have to copy and close the quotes and press enter. now the server will start running. okay, so what message we will get is, I'll tell you, இந்த மாதிரி மெசேஜ் வரும். ஓகேவா? இது கொடுத்தோன்னே இன்ஃபோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுவர் ஆப் சர்வர் ஸ்டார்ட் ரன்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் த ஆப் சர்வர் அட்ரஸ், திஸ் இஸ் யுவர் லோக்கல் ஹோஸ்ட் அட்ரஸ், திஸ் இஸ் தி அட்மின் சர்வர் அட்ரஸ். ரிமெம்பர், we don't have any server, just because of the Google Cloud App Engine we are able to get platform to run our எதுக்கு சர்வர் வேணும்? வெப் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ இஃப் இட் இஸ் டன் வென் த PID is generated. PID is process ID, right? and yes, successfully we got the process ID. இந்த ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல வந்துச்சுன்னா you are good to go. ஸோ இதில் இந்த இன்ஃபோல இந்த HTTP லோக்கல் ஹோஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ யூ டேக் தட் காப்பி. இப்போ go to the browser. ப்ரௌசரில் ஒரு நியூ டேப் இது பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, பேஸ்ட் அண்ட் கோ. ஓகேயா? பேஸ்ட் கிளிக் பண்ணலாம், இல்லை பேஸ்ட் அண்ட் கோ டு குளோக்கல் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா see this is the output. ஏன் இந்த அவுட் வருதுன்னா ஐ ஷோ யூ why we got the output, because நான் என்னோட பைத்தான் ஃபைலில் என்ன எழுதியிருக்கேன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, that's what I showed in the PPT also. okay, open the Python file. So we are done with our PPT. If you have any doubts, you can post it. Okay. If you are not able to see demo, you can get access to the PPT and you can try on your own. I have given instructions. Sariyama. So I have given these instructions. Print hello world, print thanks to New Prince College, print my first app in Google Cloud. அப்புறம் லாஸ்டா print 1+3 போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் ஐ டெல். ஸோ இப்போ ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த கோட் 45 + 78. ஓகே, ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம சாதாரண இதுனா என்ன பண்ணுவோம், திருப்பி கம்பைல் ரன் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், we are running in the cloud, right? ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ ஹியர், இந்த டேப் எடுத்தோம்ல லோக்கல் ஹோஸ்ட், அதை வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க, ஆல் யுவர் சேஞ்சஸ் வில் பி. ஸோ தட் இஸ் 123 மாறி இருக்கா? That's what is the change, right? So hope you got just a bit of Google Cloud App Engine. சரியா? ஆப் என்ஜின் யூஸ்மா நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னா this app engine provides us a platform to run our web application. சரியா? and written in Python. So this is the output we saw, right? So that is available in the PPT. So I request the students to go to this Amazon website, aws.amazon, for self-learning. You can have so many resources are there. Cloud computing, basic, advanced, free resources, free PPT are there.
right? So please go through it. Now just a question, okay? So far I have not asked any question, so I'll tell you, no answer is wrong, okay? So please come up with the answer. You can unmute and say your answer, right? So first question, what service we used in the cloud in the demo? சொல்லுங்க. Otherwise you can put it in the chat box. What service we used in the cloud in the demo? நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணேன் என்னுடைய டாக்ல, ஐ மென்ஷன்ட், ஓகேவா? ஸோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Okay, I will give you a clue. Okay, students. Previous services என்னென்ன பார்த்தோம்? 3 services தான், right? So the answer வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஒன்று SaaS, இன்னொன்று PaaS, இன்னொன்று இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அசஸ் ஐஏஎஸ். ஸோ இதில் எதுன்னு சொல்லுங்க. எந்த சர்வீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் க்ளவுட் டெமோக்கு? கூகுள் ஆப் என்ஜின் யூஸ் பண்ணோம். கூகுள் ஆப் என்ஜின் எதோடது? இதுவா இதுவா இதுவா? Anyone? Ma'am, anybody have given the answer in the chat box? Kindly let me know, ma'am. Students, you can post it in chat box also. I told no answer is wrong, okay? The moonல நீங்க எதை வேணா சொல்லலாம். Yes, ma'am. Students has posted. Students has posted yes, SaaS, ma'am. SaaS. Any other answers, ma'am? Any other answers other than SaaS? All are SaaS. PaaS. Some students has been put on, ma'am. Okay, okay. Thank you, students. Thank you. Really great. So the answer is PaaS. SaaS எழுதினவங்களோ I know you will be like kind of confused. Ma'am, நம்ம வந்து இது சாஃப்ட்வேரே வாங்கலையே மேம், அது அதனால நீங்க SaaS எழுதிருப்பீங்க. பட் we wrote the code. அங்க கேட்ச் என்னன்னா, நான் உங்களுக்கு எழுதினதை காமிக்கல, ஆனால் நான் ஏற்கனவே எழுதியிருந்தேன்ல. ஸோ பைத்தான் கூட நான் எழுதினேன். எப்போ நம்ம கோடு எழுதிட்டோமோ அது SaaS இல்லை. இன்னொன்று கூகுள் ஆப் என்ஜின்னு சொன்னேன். அந்த சர்வர் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக அங்கே யூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு. சர்வர் நம்மக்கிட்ட இல்லை, ஒரு பிளேஸாக, ஓகே, ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தது. அதனால இது பாஸ். ஓகே, ஸோ குட் ஜாப் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஹேவ் கிவன் பாஸ். நவ் செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் சர்வீஸ் இஸ் Gmail, ma, in cloud? Kalista ma'am, kindly tell me whether they have given the answers, ma'am. What service, what category that Gmail belongs to in cloud? Students post their answers in chat box. Gmail என்ன சர்வீஸ்மா? ஜிமெயிலாக இருக்கட்டும், கூகுள் கிளாஸ் ரூமாக இருக்கட்டும், கூகுள் டாக்ஸ், கூகுள் டிரைவ். It's a very, very easy question, right? Any responses, ma'am? Otherwise, shall I go with the answer? Yes, yes, ma'am. Some students has put in SaaS. Okay, good job, students. All of you are correct. It is SaaS only, because Gmail we have not developed any code. That came as a finished product and you are just using. So when you are using that product as a bundled service, then that's a SaaS, software as a service, right? So good. Last question, I'm going to leave with this. What service is given if you are renting a server in the cloud? சர்வரை ரெண்ட் பண்ணாவோ, டேட்டாபேஸை ரெண்ட் பண்ணாவோ, ஓகே, அல்ல ஸ்டோரேஜ்க்கு ரெண்ட் பண்ணாவோ, வாட் இஸ் தட் சர்வீஸ்? Students, kindly post your questions in the chat box or you can unmute and say.
We are in the third and final question. Renting a server, or it can be a storage, or it can be a database, or it can be a processor, fast processor, anything. Any answers, ma'am? Yes, ma'am. For last one, some students has posted IAS. Okay, that is correct. So good job, everyone. The answer is IAS because you are renting a resource, an infrastructure, right? So that is called IAS, infrastructure service, and one such example is server, right? So hope you have understood some keywords. So thank you so much for your time and patient listening. And if any queries with this PPT or in cloud computing, you can write to me at lavanyasujati@gmail.com. This is my personal email ID. I'll be very happy to help you. So I hereby thank the management and the event organizers, Kalista ma'am and Principal ma'am for having confidence in me and inviting for the webinar. And I'm very delightful to be with you and having presented before the students. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for giving such knowledge enriching session. I think our students have learned more about this application. Thank you so much, ma'am. And now I request Dr. B. Mahalakshmi to give vote of thanks. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to deliver vote of thanks. First and foremost, I would like to thank our management and our beloved principal, Dr. V. Uma Devi ma'am, for arranging such an wonderful webinar on cloud computing technologies and opportunities. On behalf of our management, I would like to thank Mrs. Lavanya Suja for providing an awesome session. Nowadays, everything comes under cloud storage. This session gave a clear aspect about cloud architecture, types, and everything. The real time applications of cloud providers and technologies were explained clearly. The way she explained shows the deep insight about cloud storage. I hope students utilize the useful information from this webinar. Thank you, ma'am. And I would like to thank all our staff members and students for joining this session. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Shall I leave, ma'am? Yes, ma'am. You can leave, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Students, you are requested to post your feedback. So just wait for a few seconds.